same as I stepped down from the train, and there to meet me was my mama and papa. Down the road I look, and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry. And there's that old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Then I wake and look around me at the four gray walls that surround me, and I realize, yeah, I was only dreaming. For there's a God and there's a sad old padre, arms in arm we walk at the daybreak, and again I'll touch the green, green grass of home. Yes, they all come to see me in the shades of that old oak tree as I lay me near the green, green grass of home. Bonjour tout le monde, Stéphane Beauchamp, j'espère que vous allez bien. On fait une danse qui s'appelle New Green Green Grass of Home. Alors, c'est une chorégraphie de Katarina Sherina, aussi de Marché Souzilani et aussi de Abadi Aria. C'est une danse qui a 32 temps sur 4 murs de niveau débutant. On débute avec pied droit. Il n'y a pas de transition ou de restart. Alors, c'est un genre de cha-cha finalement. Alors, on commence avec pied droit, on balance de côté. 1, 2, chassé croisé, 3 et 4. On fait les mêmes pas en partant pied gauche. On balance 5, 6, chassé croisé, 7 et 8. Alors, si on reprend, première partie, 7, 8. 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. Deuxième partie, on marche 2 pas. 1, 2, chassé avant, 3 et 4. On balance en avant, 5, 6 et on va faire un chassé demi-tour à gauche, 7 et 8. Alors, si on reprend du début, les deux premières parties, pied droit, 7, 8. 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7 et on marche. 1, 2, chassé, 3 et 4. On balance, 5, 6 demi-tour, 7 et 8. La troisième partie, dans le fond, c'est la même chose que la deuxième, sauf qu'à la fin, on va faire seulement quart de tour à gauche au lieu de demi-tour à gauche. Donc, pied droit, on marche 2 pas, 1, 2, chassé, 3 et 4, on balance, 5, 6 quarts de tour seulement, 7 et 8. Dernière partie, jazz box, 2 fois, croisé, en arrière, côté, ensemble, croisé, en arrière, côté, ensemble. Alors, si on fait la danse au complet, pied droit, on balance à droite, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et on marche, 1, 2, 3 et 4, on balance, demi-tour, 7 et on marche, 1, 2 chassés, 3 et 4, on balance, 5,
6 quarts de tour. 7 et 8, jazz box. 2, 3, 4, jazz box. 6, 7. Et on repart du début. On balance, chassé croisé. Donc, la même chose. C'est quand même assez facile comme danse, pas tellement difficile. Pour la finale, ben, c'est une finale très personnelle, là. Alors, ce qu'on fait rendu sur le mur avant, on va faire les jazz box, la quatrième partie. La musique ralentit beaucoup. On continue quand même à faire les pas et on refait le début de la première partie. On balance chassé croisé. On fait un pas de côté, puis on met les mains de chaque côté. Alors, encore une fois, c'est une finale personnelle. Ce n'est pas une finale officielle. Alors, merci beaucoup et bonne danse. Hey guys, this dance is called New Green Green Grass of Home. It's choreographed by Katarina Sherina, also by Marchi Suzilani, and also by Abadi Arya. It's a 32 count, 4-wall, beginner level line dance. So there's no tags and no restarts. So let's start with section 1. We start with the right foot. We do a side rock. So side, recover on the left. Then we do a cross shuffle. So cross, side, cross. We do the same steps starting with the left foot. So side rock and a cross shuffle 7 and 8. So let's do section 1 with the counts 7, 8, 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8. Section 2, 2 steps forward, starting with the right foot. So 1, 2, a forward shuffle, 3, and 4. Then we rock forward, forward, recover on the right foot. And then we'll do a half left turn shuffle. So 7 and 8. So let's do section 1 and section 2 with the counts 7, 8, 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8, 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8. Section 3 is almost the same as section 2, but at the end of, instead of turning a half a turn, you turn only a quarter turn to the left. So 2 steps forward, 1, 2, forward shuffle, 3 and 4. You rock forward, 5, 6, and then you do only a quarter left turn shuffle, 7 and 8. Okay? So let's do section 1 to section 3 with the counts 7, 8, 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8. Section 4, the last section, jazz box. You start with the right foot, cross, back, side, together. One more jazz box, cross, back, side, together. And then you start wall number 2, section 1, so side rock, cross, shuffle. But let's do, just to be sure, section 1 to section 4, all the sections on wall 1, 7, 8, 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8. Jazz box, 2, 3, 4, jazz box, 6, 7, 8. Section 1, side rock, cross shuffle, okay? So for the ending, it's a very personal way to end it. The music slows down, but you keep doing the section 4, the jazz box. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And you start section 1, cross shuffle, and you do a side step, and you put your arms each side. But like I said, it's a personal way to end it. There's no official way to end it, okay? So I hope you enjoyed learning this dance with me. So take care and stay safe.